Double Screen episode 85. Welcome back. Ini intro gue, Okay. cuman ngepupuk doang. Apa-apa. Intro gue adalah ngepupuk Reinhardt. Intro episode lalu soalnya udah nyapu gue. Sekarang diingetin. Sekarang gue menemani lu, Dok. Ada. Ya? Yeay. Sekarang lu bisa nonton final dengan tenang. Sekarang kita bisa melihat final bukan tim kita. Lebih oke lah. Jantung aman. Lebih aman. Jadi gue sama Reinhardt baru Gila, saja kita nobar ya di Top Ya. Famawati bersama Kemal, Semuanya. Koiril, kawan-kawan semua. Game 7, OKC versus Spurs, and congratulations to the San Antonio Spurs for going to the NBA Finals. Yay! Well deserved. Well deserved. Congrats juga. Akhirnya lu gak ngejinx. Gue gak ngejinx. Gue dari awal ngomong Spurs in 7. Akhirnya tim sendiri ya yang benar ya. Soalnya kalau tim sendiri tuh udah pasti ngejinx. Kalau tim sendiri ngejinx. Kalau tim orang lain benar semua. Dan Air Corgi anjing. Oh, kalian Itu. mungkin bagi yang nggak tahu. Iya. Jelasin. Jadi ada anjing di internet. Bukan anjing misalnya orang ya, misalnya ada literally anjing. Iya. Ada anjing corgi di internet namanya Air Corgi. Dia nggak predict each game dan each game bener. Each game. Literally game 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bener siapa yang menang siapa Gila yang men. Itu instingnya lebih kuat dari kita kayaknya. Iya, kalau kita kan cuma ngomong Spurs in 7 atau Iya. OKC in 7. Dia per game. Tapi kesamaan dia sama lu, Dov, dia ngeprediksi Lakers menang. Aduh. Kalau ini Spurs yang menang. Berarti blessingnya ke Spurs. Biasanya Spurs. Tahu nggak kenapa? Karena ada suster-suster. Oh iya. Yang mendukung Spurs setiap kali main di home game. Game keempat ada ada Biarawati. Ada Biarawati. Ya. Biarawati. Game ke-6 ada Biarawati. Tiga orang doang tadinya. Iya. Terus game ke-6 banyak. Banyak tiba-tiba Anjir. Spurs terbangin semua Biarawati tiba-tiba dari daerah Texas. Jalur doanya. Jalur doa kuat. Iya, jadi that's that. But congratulations Spurs. for the OKC fans also. A great season. Great series. Great series. Seperti Sekarang yang kita prediksi ya, bakal panjang banget. panjang. Sekarang gue bertanya pada Reinhardt as one of, if not the biggest fan of OKC yang gue kenal saya pribadi. How do you feel? Go, silakan. Keluarkan. Fuck shit, home. Keluarkan. Gue lebih ke apa ya? Ya udah lega Hmm. kalah ya kepada tim yang emang well deserve. Okay. Gue ngeliat Spurs emang dari awal pun ya putting up a fight yang sangat-sangat imbang juga buat OKC. Dari regular season udah mendominasi ke playoff saat ini, mentalnya juga walaupun mereka masih muda tapi they're already mature, very mature. Dan itu yang ngebuat mereka bisa nyolong game 7 di OKC. Iya. Soalnya odds-nya against them semua. Ya. Apalagi main di OKC, crowd-nya gila, pressure-nya di mereka juga, dan they come out on top. Yeah. They're the better team. And I gotta shout out, man. Shea played a great game 7. He played a great game. 35 points, 9 assists. showed up. Yeah, he showed up. Shea Gilgeous-Alexander showed up, and Cason Wallace, shout out. He played well. Now let's talk about who didn't play well. Nah, kita analisa dulu ya game 7-nya. Yeah. Who didn't play well? Of course, the stick, Shaq Holmgren. Itu kita ngeliat, kita ngeliat sendiri kan kayak every time he got the ball, dia takut. he's afraid, Iya. nggak mau ngedrive, loose. Iya. Kayak 4 points, 4 rebounds. Dan only 2 field goal attempts. Dan itu, Attempts, aduh, 2 free throws missed. Ketika J-Dub, AJ nggak ada gitu, somebody needs to step up besides Shea, the first option kan. Dan itu malah Cason Wallace. Yeah. Alex Caruso juga not really good today. Yeah, not really good. Kayak semuanya. Usually his threes automatic. Yeah. Yeah, Di usually. game 1, 2, 3 bagus. Automatic si Caruso. Shout out Jared McCain, he showed up. Oh, McCain showed up. Jared McCain showed up. But Shat, ini benar-benar ngelihat perbedaan jomplang banget antara Shat dan Wemby ya. Walaupun media sering bandingin rivalry. Menurut gue nggak ada rivalitas, itu udah menang jauh. Wemby. And I think Isaiah Hartenstein played a way better game guarding Wemby and putting pressure on Wemby. And sebelum kita ngomongin sisi Spurs dulu what went well, I think we need to give credit where credit is due. OKC main with their second star without their second star, J-Dub. Dan tentu tanpa AJ Mitchell. AJ Mitchell torched the Lakers. People forget AJ Mitchell was the second best player in the Lakers series. Yeah. Jadi dua orang penting nggak main
di OKC. Tapi again, benar kata Renard, the rest yang main show up dong. Iya. Ya. Gara-gara mereka udah sepanjang season ini nggak ada J-Dub juga sebenarnya. Iya. Tapi memang susah melawan tim yang ada Wemby-nya. Tapi at least they have to show that Betul. they can gitu. Betul. Tapi sebenarnya yang paling kecewa ya sama Shed yang nggak perform sama sekali di mungkin mayoritas series ini ya, bukan cuma game 7 ya. Ya. Cuman dia bagusnya cuman game 2-5 seingat gua. Tapi ya back again, you cannot win kalau misalkan nggak everybody nggak step up and showing up. I 1000% agree. And shout out as well to Jalen Williams. Jalen played on. Oh, he played a good game. He has a Good game. He hit that timely 3 in the fourth quarter. Yeah. So Jalen played well. I think. Look, listen. If Wemby did not make that 3-pointer in the overtime in game 1, this whole series is over in 6. Could have been different. It could have been 3-0. Because it was 2-1. It was 2-1, right? It was game 3 kan Spurs menang. OKC menang. It was 2-1. If Wemby did not have the balls untuk that 3-pointer in overtime, up 3-0. What one 3-pointer can change do the to whole change the whole series. series. Right. And Wemby's 3 tonight nyala. He was 3 out of 5. Wemby 3 out of 5 dari 3-point line. Wemby didn't play an amazing game. Shea played a better game to game 7. Dia 22 poin. Tapi still, like, it is Wemby. I mean, it's his third year dan udah sangat-sangat di luar ekspektasi untuk tahun ketiga ya. Ya. Fakta menarik. LeBron tahun keempat baru masuk final. Dan kalah lawan Spurs. Ingat ya? Ya. LeBron tahun keempat 2007, kan dia masuk 2003. LeBron tahun keempat baru masuk final. Sekarang Wemby ke tahun ketiga baru masuk final. I mean, GOAT trajectory. The apa ya? Trajectory is same thing. The beginning of a young GOAT story ya. Yeah. Tapi let's talk about the Spurs now. Yeah. Man, Dylan Harper. What do you think, Reinhard? This guy. That's crazy. Gila, rookie. That's crazy, bro. Gila. Rookie. Gak ada takut-takutnya. And he's playing like a vet. Tapi bagi yang gak tahu, Dylan Harper is a rookie di Spurs. Yang bapaknya adalah Ron Harper. Kalau kalian gak tahu Ron Harper siapa, Google. 5 championship. 3 with the Bulls, 2 with the Lakers. Damn, like Dylan Harper, bro. Dylan Harper. Man, they would not win this series without Dylan Harper. Kalau gak ada Dylan Harper game 1 mereka juga gak menang. Gak menang juga. Spurs, Dylan Harper. Castle. X Factor. Champagne. Oh my God. I call him nightmare. Champagne Papi. Kan Drake. Champagne ada champ di namanya. Champagne. Champagne. Castle played well. Luke Cornett, bro. Shit, that man. block lawan Hartenstein. Like, lu tau gak fakta paling serem dari Spurs? Spurs starting 5 belum lahir semua. The last time Spurs met the Knicks in the finals. Yeah. The last time Spurs and Knicks met in the finals tahun 99, Spurs menang. Starting 5 belum ada. Starting 5 belum lahir. Belum lahir. What? Gila. Wow. I mean, look, shout out to Spurs. Fox played a good game today. Yeah. De'Aaron Fox had like a couple of bad games this series. Keldon Johnson. Kayak semuanya. Semua. The only Spurs yang menurut gua played so and so mungkin Carter Bryant, itu pun juga ya, Carter Bryant untuk defend aja defend sih sebenarnya sih. Tapi San Antonio Spurs, bro, kayak who would have thought? Who would have thought? Musim lalu mereka nggak masuk playoff. Gila. They're bottom team in the West. Next year, 1 year later, they're in the NBA finals. Gila. The jump is crazy. Yeah. The jump is crazy. Yeah. Like, okay, let's talk about the series a bit more. Yeah. What do you menurut lu kapan lu merasa each team had a leg up on another? Contoh, gua merasa pas game 3 pas OKC menang. Gua merasa kayak, ini I think OKC figured the Spurs out. Gua kayak, I think they figured it out. Tapi I think it all changed di game 4 ketika mereka mulai single coverage ke Shea. Jadi kalau kalian sadar game 1, 2, 3 mereka tuh double.
Shea datang blitz, top of the key blitz, baru half court blitz, masuk double. Mulai game 4, Mitch Johnson was like, you know what? We'll take the risk. Single coverage Shea. Fine, Shea beat us, but not that everybody else beat us. Karena game 1, 2, 3 bench OKC-nya. Yeah. Nah, jadi gua merasa the coaching adjustment dari seorang Mitch Johnson di mana dia dari game 4 onwards kayak, you know what? Single coverage. Itu gua merasa kayak, I think Spurs found it. Right? Dan mereka juga coverage-nya ke Shea juga Same thing. Iya. I mean, they Every defensive scheme zone, dia main zone juga. Terus one on one, double. Yeah. Tapi ya the turnaround of the series ya game 4 sih. Yeah. Game 4. I agree. Jadi itu what else? Menurut gua juga of course the Wemby 3. Menurut gua sayang banget sama ini hot take ya. Oke, ini gua ngomong bukan sebagai fans OKC. I think OKC gets unfair hate this series. Ini menurut gua. Iya, ada beberapa play, contoh yang waktu Castle atau Vassell gue lupa yang Shea lompat jumper terus dia nggak kena. Man, every series has a call yang lu pasti nggak setuju. Nah contoh, tadi game 7 aja ada play di mana De'Aaron Fox step out of bounds. Yeah. Clearly. Dan Caruso complain kayak itu clearly. Jadi kayak menurut gue unnecessary hate sih. Dan gue ngomong ini bukan sebagai OKC fan. The OKC took my team out. Justru gue rasa menurut gue officiating in general, game 7 officiating was good, was fair. Memang ada beberapa game yang the officiating was bad. Iya. Kayak contoh, game there 5, was one game di mana game 5 ya. Iya, terus ada benar kayak game 2 Hartenstein megang Wemby terus kayak no call. Iya. Tapi menurut gue every series has calls going other ways. Dan karena mungkin di highlightnya gara-gara like you must see that setiap media highlight the clip. Iya benar. She's falling. Betul. Habis itu uncalled fouls on OKC. Iya. Gara-gara mereka ya di series ini kalau dibandingin secara rata-rata Spurs selalu menang ketika free throw mereka plus 10. Benar. Setuju. Gitu. Setuju. Kayak all statistics. Tapi sebenarnya ya memang ada beberapa calls yang menghentikan momentum gitu. Betul, gue setuju. Cuman nggak semuanya sih. Betul, dan this is unfair hate. Dan tentu gini, OKC is the defending champion. Ketika gue lupa sayingnya, ketika pohon lebih tinggi, angin lebih whatever the fucking saying is, gue lupa. So the higher you are, the anginnya makin kencang. Dia defending champ, same. Spurs menurut gue, kalau mereka menang final tahun ini, tahun depan they're not gonna be loved, right? OKC tahun lalu was loved by everyone. Well, not really because people love Halliburton. Terus kayak ada of course. Tapi 2 years ago. 2 years ago. Tapi menurut gua kayak unfair hate. Yes, there are some calls. Go agree. Ya, tapi gimana ya? Kalau as somebody who are matching up against OKC, mungkin ya bakal kesel. Tapi the hate is sangat-sangat over. Menurut gue over. Overhated. Ada some hate yang oke, tapi ada yang is too much. Mungkin gaya permainan OKC juga mungkin nggak enak di mata sama mayoritas fans NBA. Tapi paham juga mungkin kalau mereka timnya melawan OKC juga udah jago. Iya. Terus kadang wasitnya juga soft calls, fouls, dan gaya mainnya juga nggak enak dilihat gitu. Tapi hari ini Shea did 35 points and I don't think he had one bad foul call against him. Gue melihat Shea malam ini kayak I don't think he had a single bad kayak harusnya nggak foul. Dan komentatornya pun bilang kalau misalkan lu nggak mau foul ya lu jangan lompat. Yeah. Jadi again unnecessary hate menurut gue, dan it's coming from a guy whose team got swept by them. Okay, so gue sangat tidak bias di sini. Jadi mungkin kalau Renan ngomong ini kalian merasa kayak enggak, tapi ini dari gue. Tapi apart from that, Spurs amazing series. Much deserved. Gue sebagai Los Angeles Spurs fan, gue merasa dia deserve it. And I mean, ada satu kunci dari semua kemenangan Spurs. When Wemby plays aggressive in the paint.
ketika Wemby field goalsnya banyak, mau dia jelek poinnya atau enggak persentasenya, when Wemby is aggressive, Spurs win. Udah, it's that simple. And there's the one thing I don't like about the Spurs, satu hal yang bikin gue kesel adalah kadang-kadang di game ini juga kayak give the ball to Wemby. Udah kayak just give it, let him operate. Kalau dia mau di post, everyone's gonna gravitate towards him, kick it out. Maksud gue lah, just give it to Wemby. It's that simple gitu kadang-kadang. Tapi I think the Spurs overcomplicate it sometimes. So that's my only hal yang gue kurang suck sama Spurs adalah, you know you have the best player right now, just give it to Wemby. Dan gue merasa ini apalagi di Madison Square Garden nanti, you need Wemby, and I think Wemby juga sadar. The 3 games that Spurs lost, Wemby juga gak agresif. I think Wemby juga sadar. Jadi itu sih yang gue kurang serak sama Spurs, cuma itu doang. Jujur. Ya. Bisa aja mental mereka udah kebangun ya. Oh, mental mereka kayak sih. apa ya? Mental mereka Lack of experience, never been to playoff gitu. Dari young core tapi Wemby bilang kan fuck experience. Kayak we have the heart, we have the grit, we have the habits kayak. Dan terbukti bisa sampai NBA Finals gitu. Iya, benar. Through very very crowded Wild West ya. Benar. And Mitch Johnson, terus siapa lagi, Sean Sweeney, the coaches like from top to bottom juga. Bench mereka pun mudah. Akhirnya apa ya? Step up to the occasion ya. Yang tua-tua di bench mereka tuh Barnes sudah menang championship sama Warriors. Kelly Olynyk, Bismack Biyombo. Itu yang tua-tua itu aja. Fox. Ya. Tapi Fox kan nggak setua itu, tapi dia juga veteran, tapi first time NBA Finals juga dia. Of course. Jadi kayak very 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 young team. The team is deep, is young, and they're still like this is their first chapter sebenarnya of a great dynasty to come. Yeah. Before we talk about the finals, sebagai fans OKC, off seasonnya menurut lu gimana? Keep it running? Nah, soalnya atau lu belum tahu atau lu masih menerka? Salah satu kunci kekalahan mereka musim ini adalah tim mereka sama dari tahun lalu. Nggak ada yang beda, Dov. Kalau lu mereka nggak ada signing agents. They added McCain. Itu doang. Which itu, I think McCain was an amazing. Kalau nggak ada McCain, kalau nggak ada McCain, game 3 udah. Game 3 udah out. Jadi kayak the only addition was McCain, and they got McCain for peanuts. Dia untuk nothing. Philadelphia bego banget, ya ampun. Dia mau akhirnya pecat. Iya. Ya kan? But like aside from that juga, I think Dort is gonna out. Menurut out? Expiring contract. Okay. Dan buat mereka nggak kena second apron, mereka harus korbanin Hartenstein atau nggak Dort. I think Dort is gone. Right. I think Cason Wallace udah buktiin kalau dia bisa he fill the spot. And AJ Mitchell juga kan breakout series dia kan di lawan Lakers kan. Kalau dia nggak injury, he can step up. Bisa itu lagi. So they got good people stepping up. I think Dort is out. Maybe Wiggins is out. Soalnya sih kalau nggak salah kabarnya mau move up to the draft. Iya. Dan sekarang semua tim di West, apalagi OKC, kan kita semua bakal tahu nih, OKC bakal ketemu Spurs in every single season, in the playoffs most likely. Tim mereka harus dikonstruksi seakan-akan kayak, what kita harus ngapain biar nge-stop Wemby. Kayak they need to, that's the construction sekarang. Kita ambil pemain-pemain yang emang dan jujur nggak ada. Gue nggak tahu ya kalau misalnya shot begitu lagi next season gue. I don't know, bro. He's gotta fix his diet, man. Bener, kayak legit the only big sekarang yang bisa even contend with is Jokic. And in Jokic. In Jokic, it's the only big yang bisa lawan Wemby. And another player, Giannis. Giannis on Wemby. Giannis to OKC is disgusting. What? Imagine Chet, Dort out. Wiggins out. Giannis. Giannis. They still have massive picks. Kasih aja ke Bucks gitu. It's gonna be crazy. Tapi great season. Tapi it's just a much needed loss for KC. Biar mereka ngerasa nyaman. Dan tahu bahwa di West ini apalagi makin ketat persaingan. So that's that. That's that. Congratulations. Finals. Congratulations. Say 2-time back-to-back MVP. Well deserved. Bagi orang yang ngomong well deserved, ingat ini regular season bukan playoff award. Dan jadi
regular season MVP ke finals pun bisa Shea. Itu Curry. 2016. It's hard for the MVP to reach the finals again. Ya, benar. You're right. Jadi congrats to the Oklahoma City. Congrats to the Spurs. Well deserved, their fans. Udah 2019 terakhir ke playoff. Ke playoff lagi sekarang final langsung ya. That's a crazy blessing for them. 2014 mereka ke final terakhir. Yeah. Playoff. Kalau playoff 2019. Okay, now let's talk about the Eastern Conference Finals gimana? Kita nggak usah bahas itu. Belt to ass. BTA. Gimana, Dov? Cleveland, this L is for you. Pertama gue ngomong sama Jovian Lopez. Dia pertama ngomong sama gue. Silakan. Jovian ngomong, this is the hardest time. This is the hardest year. Harden bakal Cavs in 6. Kaju dengan tenang. Gini aja ya. Personal message. Harden selama-lama tidak akan kena ke final. Dah, he's 36. Ini akan diklip untuk promo. Jovian Lopez. Harden has no chance to do anything anymore. Oke, Sudah terbukti. Walaupun tiap tahun playoff ya, sepanjang hari dia nggak pernah absen ya. Nggak pernah absen, tapi selalu out. Jadi itu pertama. Congrats Knicks 4-0, bring up the brooms. I didn't expect that. Nobody expected that, and nobody expected the Jalen Brunson game 1. 22 points down. That's a meltdown. Dengan 7 menit left in the fourth quarter. No. Itu the series ended there. And who did he go against every single time one-on-one? Harden. James Harden. Dia selalu ditargetin nggak cuma game 1, 2, 3, 4 juga. Jadi gini. Tapi hypothetically gimana, Dov? Tapi kan analytically Cavs menang 2 out of 3. Berarti 3 out of 4. Man, listen. Gue malas banget ngomongin Eastern Conference Finals karena jomplang banget ya. Only game 1 was interesting. Game 2, 3, 4. Bahkan di game 3 ada satu play di mana they stop playing. Ini enggak yang Brunson masuk untuk layup terus mereka nggak ada defense. Stop playing. Ya benar. I don't think we should discuss. Tapi we should discuss one thing. Knicks are undefeated, 10-0 in the playoffs. I mean 10-0 since their loss to the Hawks. Ya. Mereka cuma kalah 2 kali dan dua kalinya kalah with a McCollum game winner lawan Hawks. Berarti semua kemenangannya either blowout atau large win. Haven't lost in a month. 10-0. Dan mereka mungkin juga gatel ya tangannya. Harusnya ini nggak selama ini gitu ya. Ya nggak selama ini, dan mungkin karena mereka selama ini rest Mitchell Robinson. Bisa rest. Ya bisa rest ya. Rush, tapi Mitchell Robinson mungkin party terus fingernya kena. Dia party terlalu keras, minum alkohol, lagi bottle service. Kita nggak tahu kan. Pas ditanya reporter, how did he get to injury? Nggak ada yang mau jawab. Iya, nggak ada yang mau jawab. Emang nggak ada, katanya bukan di practice ya, bukan game 4. Iya. Nah sekarang pertanyaan gue adalah, Mitchell Robinson kenapa finger lu injured? Dan out of every player yang injured malah a big man, which kita semua tahu. You needed a body untuk Wemby to throw at Wemby. Sekarang siapa big man-nya? Cat sama, let me check. Cat and who are the big man for the Knicks? Somebody ngecek. Jadi intinya this is gonna be a rematch of the finals dari tahun 1999, di mana Spurs versus Knicks met. Ini championship pertama tim Duncan and the Admiral David Robinson. Oh my god. Belum ada Tony Parker, belum ada Manu Ginobili. Siapa bignya? Nggak ada anjing, beneran nggak ada. Siapa? Nggak ada. Big mereka cuma Cat. Ariel Hookporty itu apa namanya? Rookie kalau nggak salah. Rookie. Udah, itu ya. Why are you getting yourself injured, Mitchell Robinson? Mereka tadinya dia mau main kan, tapi belum tahu clear atau enggak. But like that's a big blow buat big Knicks. Blow. Karena I heard Chad Jalen pun udah main berkali-kali ganti-gantiin jaga Wemby. That's hard. Bisa. Ya. And it's only Cat gitu loh. Nggak mungkin. Cat Daddy. Guys, sebelum kita ngomong soal sini, shout out to New York Knicks. Yeah. Kalian harus nonton semua video Side Talk NYC, Crash Out Rennie, Shea Igbo. Ini New York Knicks fans ini lagi gini.
before we talk about the details, gue tuh pengen banget Knicks menang cuman karena mau lihat New York. gue pengen lihat New York kebakar. Gimana? Gue pengen lihat New York dibakar sama fansnya sendiri ketika menang. Oke. Dan kedua, kalau New York menang, Mayor Zoran Mamdani, wali kota Zoran Mamdani adalah wali kota terbaik dalam dunia. Dia baru dilantik 1 Januari 2026. Dia baru 1 Januari 2026 Zoran Mamdani dilantik. Kalau menang, udah Mamdani become goat wali kota. The goats of all goats. Ya, kan timnya Arsenal baru kalah nih. Kan Mamdani Arsenal dia dukung baru kalah lawan PSG. Jadi itu kayak yang satu lagi. Sebelum kita diskusi, ternyata presiden kita Prabowo benar. Apa tuh? Dia ngomong kan pas dia berkunjung di Prancis dia ngomong, kita ini harus saya sudah menginstruksikan kita harus belajar bahasa Prancis di semua tingkat pendidikan. Dan benar, PSG, Paris Saint-Germain di Prancis menang. Juara Champions League. Wemby, mana Prancis menang. Saatnya kita baguette, kosong. Ini saatnya kita. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Tapi gue bener-bener gak sabar sih sama fans Knicks ya gimana ya. Game 3 game 4 ya. Kayak dan gue denger Trump datang game 4 nonton. Game 3 atau game 4? Game 4. Dan kata dia menang sama Netanyahu katanya. Dan ini guys, kalau ini benar terjadi, guys, udah ini perang. Ini guys, bagi yang nggak tahu, Trump itu dibenci di New York. Which is so ironic karena dia dari New York. Ya, benar. Born and raised, grew up in New York. Lu bayangin ketika game 4 dia sit courtside sebagai presiden. Yang pas di announce, welcome our president Donald Trump. Itu New York Knicks fans tuh bakal lempar botol kan. Pasti di courtside kok. Ya. Pasti di courtside juga dia. Apalagi kalau emang katanya Netanyahu datang. Ingat loh, Zoran Mamdani pernah ngomong sebelum jadi wali kota, kalau Netanyahu datang, gue bakal arrestin. Jadi ini udah bener-bener. Ini tuh bukan basket lagi ya? Ini udah bukan basket, ini perang. Ini politik perang. Dan menurut gue untuk keamanan kita semua, Trump please jangan datang game 4. Tapi dia udah konfirmasi loh. Dia ngomong mau datang. Karena kan ownernya kan James Dolan kan teman baik. Ya udah ngundang. Bro, the focus will shift. What the focus will shift. Dan kalau kalah, semua bakal ngomong we lost because of Trump. Bener. You know, kalau mereka kalah, ini gara-gara Trump anjing. Wah. Dude, I can't wait. This is gonna be the most political game 4. Holy shit. Ini bakal. This finals is gonna be insane. Oh my god. Oke, ini kita ngomong naratif di luar basket dulu ya. Ko Iril nge-post di Authentics, dia nge-post gini. Ini bakal the most viewed NBA finals since recent history. Since 1998 Jazz Bulls dan 2016 Cavs Warriors. Dan gue setuju. Kalian bayangin, semua dunia internasional di Eropa bakal nonton gara-gara Wemby. So you got the Europeans down. Yep. You got the international fans. New York is the biggest city in America. Ya, dan fans mereka udah nggak usah fans mereka fans tergila. Mereka udah 27 tahun last time they went to the finals. Yep. This is gonna be the most watched. Ini Adam Silver kayak gini. Lu tau meme? Iya, tahu. Adam Silver, my script is working. Dia lagi it's not gonna be a short series juga ya. Enggak. Bakal di extend ini. Ini bakal extend. Guys, karena people forget NBA Cup, Knicks beat the Spurs. Yeah. Walaupun Spurs, Dylan Harper belum kayak gini, Castle belum kayak gini. Iya, tapi tetap aja. Ya, dan overall seasonnya rekornya 1-1 ya? Sama. Jadi imbang di luar NBA Cup ya? Ya, jadi imbang ya? Kalau kita gabung NBA Cup 2-1. So, let's talk about basketball. What do you think, Reinhard, is the key of this series untuk New York Knicks? Kalau Spurs kan, obvious, Wemby. Knicks ya, menurut lu gimana? Gua pede sama bench mereka sih. Landry Shamet. Apalagi. Shamet kalau nggak salah miss only one free throw. No. 3 point. 1 3 point. Dia only miss 1 3 point. 11/12. In the entire series. Gila, Landry Shamet. Jordan Clarkson need to step up. Ya. Terus McBride juga he can catch fire juga. Dan gue optimisnya gara-gara sekarang coach mereka bukan Tom Thibodeau lagi. Tom playing everybody 48 minutes. Dan sekarang Mike Brown udah nemu resepnya gara-gara menit mereka udah terbagi dengan bagus gitu Dov. Semuanya nggak ada yang overused, minutes. Dan lu tau nggak ada narasi lain? Apa? Ketika lu ngomong Mike Brown, guys, check, this is a fact. Terakhir kali Mike Brown ke final was with as a head coach. Was with the 2007 Cavs. Cleveland Cavaliers. Yep.
2007 Cleveland Cavaliers kalah lawan siapa? The San Antonio Spurs. Di sweep. LeBron di sweep. Yeah. Itu Redemption time, man. Ini redemption time. Gue pertama kali ke final sebagai head coach. Kan dia pernah sebagai assistant coach. Sebagai head coach, gue kalah di sweep oleh Spurs. Sekarang kayaknya dia ada redemption time untuk Mike Brown. Oke. Itu a fun fact. Yeah. Oke, lanjut. Dan, so the bench. Ya, the bench and the rotasi mereka udah bagus banget selama playoff ini. Ya. Their confidence is already in the sky. Sekarang. Mungkin game 1 nggak tahu ya apakah mereka akan tetap pick up where they left off atau enggak dia rusty. Udah kelamaan. Ya. Ini ya. Kelamaan party di clubs, udah kebanyakan party mungkin udah seminggu lebih, Dov. Yeah. Mereka restnya gitu. Dan seri sebelumnya pun sweep juga. Nunggunya lama juga, ya kan? Jadi mungkin this is blessing in disguise juga. Ada extra rest buat Mitchell Robinson ya. Iya. But like mungkin key-nya di 3-point shooting mereka sih. Ya, setuju. Kalau Shamet, Deuce, Clarkson, Jose Alvarado, Grand Theft Alvarado, all these guys kalau mereka bisa main sembari kayak mereka main sekarang sama 10 games ini, Knicks have a very great chance. And of course, we got Cat Daddy. ini Cat juga bagus banget. Jadi gini, menurut gua kunci di seri ini adalah Cat sama buat Knicks. Brunson's gonna be Brunson. Kayak Brunson bakal di double team sama Castle, Fox. So they have the personnel untuk menjaga. Tapi bukan itu. Cat has been playing insane so far, ya. Yeah, very good. Cat sekarang mau nggak mau Wemby harus maju. Karena Cat bisa best shooting big man. Stretch the floor. What is Wemby's biggest strength? Wemby kan kalau di stay di paint semua orang takut masuk ada alien. Masuk drive ada alien, nggak terlihat. Kalau Cat nyala, mau nggak mau Wemby harus maju. Tapi kalau Wemby maju, paintnya kosong. So we'll see the coaching chess dari Mitch Johnson. Apakah Mitch bakal ngomong enggak, Cat nggak bakal dijaga sama Wemby. Dan mungkin mereka harus salah satunya mainin double big, cornet. Cornet Wemby. Yeah. Nah, tapi kalau cornet Wemby, offense-nya agak jelek. Agak slow. So this is gonna be a chess match. Nah, jadi menurut gua the key is di game 1 Cat harus nunjukin at Spurs. Lu harus jaga gua. Nih, here's my threes. Biar anjing gua sepanjang series Wemby kayak anjing gua. Spurs kayak gua harus respect him. Mereka harus bingung. Tapi kalau dari game 1 Cat bau, yaudah Spurs bakal kayak biar. Jadi menurut gua the key for this is Cat Daddy. Bagi yang nggak tahu referensi itu, go online. Jadi itu. Menurut gua Brunson's gonna be Brunson. I believe in Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby, like all these guys, I believe in them. Tapi Cat Daddy. Even after all that, Gini. I mean after all that, jadi Karl Anthony Towns, menurut gua kunci the X factor is you need to make your threes. Biar Spurs respect you dan biar Wemby harus mau nggak mau atau Spurs jaga lu di three. Biar the whole paint presence di off. Dan matchup yang mungkin Spurs harus hadapin juga wingnya siapa? Knicks itu bahaya banget ya. Oh iya. Sekarang all the wings. Mikal udah step up. OG udah step up. Nah, Josh Hart itu bukan wing tapi he's a very versatile guard. Very versatile guard. Heart of the Garden. Yeah. Heart of the Garden. Jadi ya, and the Knicks have been playing insane, guys. Confidence mereka lagi. Terakhir kali ada orang 10-0 in the playoffs dan menang. Hampir semua tim. Hampir semua tim yang masuk 10-0 to the finals tuh hampir semua tim menang. Yeah. Literally read the stats. Jadi kayak Knicks have a great chance. Yeah, they're only down Mitchell Robinson gitu loh. Dan semoga mungkin dia bisa balik di karena kan cuma pertengahan series ya. Cuma fingernya doang kan. Pinky. Jadi ya itu menurut kuncinya. All he need is to defend and rebound gitu kan. Mitch Rob cuma itu doang. Iya. Dan ya mungkin apa ya? It's gonna be a guard battle juga. Ya. Josh Hart, Jalen Brunson, Fox, Harper, dude, Castle, Vassell. Tapi menurut gue Brunson is so dangerous against these guards. Karena dia lebih shifty. Yeah, dia is so shifty. Kayak they have a lot in their hands. Tapi on the other side, Brunson juga capek nge-guard Castle, Harper, Vassell. Makanya.
Rotasi mereka udah bagus sih next. It's gonna be a great series. Bakal ada McBride juga dan lain-lain. Tapi yang akan jadi NBA champion gue bakal tahu sih siapa sih. Siapa? Jeremy Sohan. Kenapa? Dia awal musim di Spurs di trade waived. Masuk ke Knicks. Jadi either team yang menang dia menang. Oh iya, he's eligible for both rings. Karena di awal dia di Spurs, di trade. Enggak di trade, di wave. Di wave. Terus masuk ke Knicks. Congrats Jeremy Sohan. udah start technically udah bakal NBA champion. Iya. Wow. Okay, let's talk about the Spurs. Of course, Wemby. Tapi menurut gua the X factor kan kalau di Knicks menurut gua Cat. Another one, Dylan Harper, man. Kalau Dylan Harper can play like he played against OKC. Ya. Susah, man. Itu second unitnya benar-benar harus apa yang ngimbangin banget sih. Iya. They have to guard Dylan and respect. Iya. Soalnya dari game 7 tadi dia udah make apa ya? Scoop play up, threes. Yeah. Man, Dylan Harper. Please come to the Lakers nanti setelah rookie kontrak selesai. Biar kan bokap lu dulu main Lakers, ayolah, family lah, cincai lah. Itu sih. Yeah, you're right. I think the key is can Castle, Vassell, Harper trio ini. Can Keldon Johnson hit the threes? Okay sih. Can Champagnie hit the threes? Tapi sekarang Spurs punya home court advantage. Mereka advantage itu. Iya, lupa. Game 7 bakal di situ ya kalau misalkan ada game 7. Dan the biggest key buat New York sebenarnya fansnya juga tuh. MSG. The biggest, lebih gede daripada Arena Spurs. Iya. Their fans have to like pressure the Spurs juga. Iya, Knicks fans harus semua terbang ke San Antonio nonton. Gila. Itu. Dan guys, percaya sama gua, I'm calling it now. 11:48 Sunday, May 31st. Selama ini kan chantnya New York adalah fuck Trae Young. Abis dari sini bakal fuck you Wemby. I'm calling it right now. Itu bakal menjadi the chant. Atau enggak fuck Wembanyama atau fuck you. Apapun soal Wemby. He's gonna be public enemy number 1 in New York. Semua restoran Prancis bakal diboykot di New York. Bakal kelihatan ya. Dia bakal Spurs bakal ngerasain pressure-nya di NBA Finals ini. With the crowd. With the craziest crowd, craziest fans in the NBA. Apalagi kalau Trump nonton di game 4. Wow. Wah, ini menurut lu mereka bakal gimana? Will they survive the atmosphere in MSG? Spurs? Yeah. I think Wemby is built for this. Really? Tapi not the rest. Kayak I think Wemby, I think yang paling bahaya bakal Fox. Yang paling apa? Mentally Fox bakal kena. Oh. Menurut gue justru Jaren Fox. Yeah. I think these rookies, they don't know any better. These rookies and sophomores, mereka udah kayak we're too young to know. Yeah. And I think Wemby is a different mentality. Kan dia udah sama biksu di manapun dia berada. Kayak mental dia udah beda. Tapi menurut gue kayak De'Aaron Fox gini-gini kan De'Aaron Fox mungkin Castle ya. Castle mungkin ya. Yeah, I think they're gonna get mental. Soalnya MSG bener-bener gila, men. Itu whole another level of gue pingin banget territory. Visa gue masih ada sampai 2027. tapi flight ke New York mahal. Nggak usah flight nih. Nonton di MSG aja saat gue bakal watch party bareng Spider-Man. Bareng Spider-Man di luar gue ya. Terus gue bakal masuk video-video ini. I'm from Indonesia, bitch. Gitu. Gue langsung gitu kan. Soalnya kalau tiket di sana udah nggak masuk akal. Iya. So like kayak satu tiket kayak $7,000. Itu pun paling murah kali di atas. Dude, this is gonna be Dan fun fact, lu kalau nonton di courtside atau nggak di row depan itu seharga satu rumahnya di OKC NBA Finals. Yuk semangat yuk. But this is gonna be epic. It's gonna be epic. So let's do our predictions. Yep. Okay. Who you got? Hear me out. Otak gua Spurs tapi hati gua Knicks. Karena gua hanya mau lihat Knicks New York City pecah dan dibakar oleh fansnya sendiri. Jadi my prediction Knicks in 6. Me too. Knicks in 6. Wow! Knicks in 6. Knicks in 6. I agree. I think Knicks have the advantage. People think Spurs. Yeah, of course Spurs. Gini, the only
Spurs akan menang. If just Wemby masalah Wemby can be Wemby. Aduh, gue bingung. Tapi kalau Wemby doang yang Wemby nggak bisa dong. It's hard. It's hard. Have to take a team to win. Apalagi especially in New York gitu. Menurut gua Zoran Mamdani will be the goat of all goats of Wali Kota. Menurut gua Knicks and 6. Dah ya, paket. Pergi. Aduh. Oke. Oh, gua nggak mau kalah sama Korgi ya. Korgi. Game 1 Spurs menang. Ya. Game 2 Knicks menang. Game 3 Knicks menang. Game 4 karena Trump hadir Knicks kalah. Game 5 Knicks menang, game 6 Knicks menang. Itu ya. 4-2. Jadi gue itu ya. Game 1 Spurs menang, game 2 Knicks menang, game 3 Knicks menang, game 4 karena Trump hadir Knicks kalah. Game 5 Knicks menang, game 6 at home Knicks menang. Abis itu game 6 malam itu New York hancur total. Dah, hati-hati. Bagi semua diaspora orang Indonesia yang tinggal di New York, jangan keluar rumah. Wah udah. Hancur tuh New York. That's kalau lu kan gue Knicks kayak gitu. Gua menurut lu Knicks still game 1? I don't know bro, mungkin a bit rusty ya. Yeah. Jadi menurut lu Spurs game 1? Ya. Knicks 3 straight. Wow, ini 2-3-4. 2-3-4. 5 Spurs, 6 Knicks. Ya. This is gonna be a great NBA Finals. Soalnya kayaknya nggak mungkin in 5 sih. Yeah. Tapi for both teams. Itu kan prediksi hati. Yeah. Kalau prediksi otak. Kalau prediksi otak gua Spurs in 6. Tapi gua tetap milih Knicks in 6. Soalnya mungkin gua lebih condongnya gara-gara experience this group ya. Udah bertahun-tahun ya. Iya. They've been here before. Last year sangat-sangat mengecewakan gara-gara Hali. This year NBA Finals, they don't wanna lose it again this chance. Gitu. Jadi the edge of their advantage is their experience and their atmosphere. Setuju. And they're on a historical roll, 10-0 undefeated in the playoffs setelah game 3 di Atlanta. Jadi that is gonna be a crazy series. NBA Finals MVP siapa? Brunson. Ya. Kalau of course, bro. Kalau Knicks menang, Brunson. Finals MVP easy. Kalau Spurs menang, ya Wemby's gonna. Yeah. It's gonna fucking crazy. So, yeah. Aduh, gue terbang New York nggak ya? Gue nonton di luar aja. Gue masih visa gue masih sampai 2007. Sekaligus Piala Dunia. Kan sekaligus kesana, kan lagi Piala Dunia di Amerika. Yeah. Tapi gue takut ketemu Ice. Nanti Ice gue deportasi kan, muka gue mirip Meksiko. Terus gue dideportasi kan. Damn. Shit. Gak bisa, gue lagi syuting. Gak bisa. So, what's your prediction, guys? Comment down below. Let's see you in 2 weeks. Yeah. See you in 2 weeks. NBA Finals. Here we go. Okay. All good. Gue lagi mikir lagi. Apa yang gue missing? Enggak. Madison Square Garden. Game 1 di San Antonio. Got the advantage series. Okay. Terima kasih banyak. Double Screen Podcast. Gue belum tidur guys. Gue udah besok PSG Arsenal. Langsung ke nobar Game 7. Gue baru tidur 3 jam langsung nobar Game 7. Okay. Guys, terima kasih banyak. This is Double Screen Podcast. Because one screen is not enough. Thank you. Bye. Cheers.